خلينا الأول نتكلم على إيه هي Serverless Architectures اللي هي الأمبريلا اللي تحت منها في حاجة اسمها الباك اند as a service واللي هشرحها في السلايد الجاية، وبعد كده الفانكشن as a service اللي هنتكلم عليها النهارده في السيشن بتاعتنا. فالديفينيشن ده من على السايت بتاع مارتن فاولر، فبيقول ان serverless architectures are application designs that incorporate third party services اللي احنا بنسميها back end as a service and or that include custom code run in managed ephemeral containers on function as a service platforms. طيب ايه معنى الديفينيشن اللي كنا بنقوله ده دلوقتي؟ خلينا نبتدي الاول ب يعني ايه باك اند از ا سيرفيس. فباك اند از ا سيرفيس هي basically services انت بتكونسيومها usually بتبقى on the cloud علشان تمانج server side logic. examples الحاجه زي كده مثلا Firebase مشهور جدا وسط الموبايل ديفلوبرز لما بيحبوا ان هم ما يعملوش implementation لباك اندز، لكن يستخدموا مثلا الاوثنتيكيشن سيرفيسز بتاعت Firebase او الريل تايم داتابيز او المسجنج سيرفيس علشان يمبلمنتوا سيرفر سايد لوجيك في الابلكيشنز بتاعتهم. وكذلك سيرفيسز ثانيه offered through Auth0 أو AWS. وبعد كده في Serverless Architectures عندنا ال Function as a Service. فلو أنت مش عايز تكونسيوم logic معين من على الكلاود وعايز تكتب custom logic بتاعك أنت، it makes sense إنك أنت هتكتب الكود بتاعك وهتحب إن الكود بتاعك ده يبقى deployed ويرن على طول very easily. فهي دي فكرة الفانكشن as a service، ان انا هكتب very small pieces of code فيها الكاستم لوجيك بتاعي وهعمل لها deployment بحيث ان هي تبقى fully managed by a third party وبكده اقدر اني achieve custom logic انا عايز اعمله implementation، زائد ممكن يكون other server side logic انا اعمله consumption ك back end as a service. وده يعني is a example ل serverless architecture. ف it's basically a union between function as a service and back end as a service. فلو انا هطبق serverless architectures فالcustom code بتاعي هيتكتب في صورة functions هتبقى hosted على some يعني بلاتفورم هيمانج الفانكشنز دي، بلس ان انا هكونسيوم حاجات تانية as back end as a service databases, storage services, notification services, queuing, etc. etc. فبيزيكلي زي ما قلت قبل كده serverless architectures are basically function as a service and back end as a service. this is an example from a video أنا عملته على اليوتيوب. الفيديو ده in Arabic على اليوتيوب channel بتاعتي بشرح فيه إزاي serverless architectures can be implemented on AWS. فده بيوضح لو بصينا في الدايجرام على اليونت اللي في النص اللي هي ال AWS Lambda، دي السيرفيس اللي في امازون اللي انا بستخدمها علشان ارايت الكاستم كود بتاعي او الفانكشنز بتاعتي باللانجوجز اللي سبورتد، وامازون بيسبورت اغلب الويل نون بروجرامينج لانجوجز plus a group of other services I can consume from Amazon ك back end as a service. طيب ايه ميزة ان انا استخدم حاجة زي serverless architectures؟ اول حاجة reduced operational costs، لان definitely the cost of running small pieces of code on the cloud هيبقى ارخص بكتير من ان انا rent a whole VM و deploy عليها my own platform and my own full software solution which I'm going to manage. والfunctions are known on the cloud to run on demand، يعني انت اول ما بتحتاجهم الfunctions بتقوم وبتقوم بسرعة جدا جدا. فبالتالي
you only pay when your functions are running، لكن انت مش بتدفع ثمنها 24 ساعة زي ما بيحصل in the case انك انت مثلا بتستخدم infrastructure as a service وعامل deployment ل your own platforms عليه. طبعا easier operational management، يعني الناس اللي شغالة في ال DevOps ومثلا بتمانج their own Kubernetes cluster، they know how difficult this is. Okay. in serverless architectures أو يعني function as a service or backend as a service, you don't have to manage the platforms. All you need to do is just write your code and deploy it and it will simply run. فبالتالي it gives you easier operational management. Reduce development cost لأنك you will only have to focus on writing small bits of code، لكن مش هتضيع وقتك trying to run complete environments on your local machine etc etc. السكيلينج كوستس طبعا ارخص، لان لو انت مظبط الدنيا عندك على ان هي تسبورت اوتو سكيلينج، فبالتالي الاوتو سكيلينج ده can apply to specific functions. انت you're not scaling microservices او scaling a big monolithic application. You're only scaling يعني the bits of code that require the scalability. فبالتالي السكيلينج كوست بتاعتك بتبقى more efficient. طبعا لما بنتكلم على ان احنا الحاجه بترن وقت ما ببقى عايزها ترن، انا كده بريديوس الاماونت اوف باور required to run my solutions، وبالتالي احنا كده بنبروموت الجرينر كومبيوتنج، واللي بقت حاجه مهمه جدا جدا محتاجين ناخد بالنا منها when we are developing solutions، لان الاندستري بتاعتها consumes a lot of power، والباور دي لو هي based على الفوسل fuels it destroys the environment. فبالتالي احنا we are trying to promote greener computing، وبالتالي serverless architectures can يعني help in promoting such a thing. طبعا everything comes at a cost. If you're going to use something like AWS Lambda, then your functions are going to be developed so that they will run on AWS Lambda. فبالتالي كده انت هتتعرض للمشكله اللي مشهوره جدا على الكلاود اللي هي الفندور لوك ان، ان انت خلاص الكود بتاعك او السولوشن بتاعك هيبقى tightly coupled قوي مع specific platforms and solutions offered by الكلاود بروفايدر. فبالتالي انك انت تقدر تمايجريت لانذر كلاود بروفايدر، العمليه ممكن ما تكونش بالسهوله دي. وطبعا في كونز كتيره جدا، انا بس يعني اخذت اكتر يعني disadvantage في serverless architectures، لكن you can find more on Martin Fowler's website. طيب what does that have to do with safety اللي هي يعني الموضوع بتاع ال DevOps Days السنه دي؟ Well, our friends at Industrial Logic, specifically Joshua Krivyaski, اخترع مصطلح جديد اسمه Anzeneering، جاي من كلمة اسمها Anzen which means safety in Japanese. فبالتالي هو بيقول in Anzeneering is about protecting people by establishing safety in everything from relationships to workspaces, code bases to processes, products to services. فبيزيكلي احنا بنتكلم على ان احنا نبروموت a culture of safety في الاندستري بتاعتنا، في البروسيسز اللي احنا بنمشي عليها، في التولز اللي بنستخدمها، في حتى العلاقات ما بيننا وما بين بعض. طيب فالانجينيرنج والانجينيرز اللي هم الانجينيرز اللي بيابلايوا الانجينيرنج او السيفتي بيبروتكتوا الناس من ايه او بيبروتكتوا مين بالظبط؟ فاحنا by using something like serverless architectures احنا we protect software users from programs that hurt their ability to perform their jobs well. احنا كتير جدا مثلا بنروح اماكن بنسمع كلمة ان السيستم واقع مثلا، ده بيعطل مصالحنا وبيعمل لنا مشاكل كتير. فبالتالي when we use architectures and when we use platforms and when we use tools بتجنب الناس المشاكل اللي زي دي، احنا كده we are applying engineering and we are protecting software users from such issues.
احنا برضو بنprotect software makers from hazardous software that is poorly designed, highly complex. بنحميهم من deeply defective code. ازاي بنعمل كده؟ بان احنا بنبروموت tools and processes وطرق في الكوميونيكيشن وبراكتسيز بتحمي السوفت وير ميكرز من ان هم يعملوا poor designs او highly complex designs تبقى مثلا difficult to maintain etc etc. بنحمي السوفت وير purchasers اللي بيشتروا السوفت وير من اي دامج ممكن يحصل للريبيوتيشن بتاعتهم لو السوفت وير مش بيبرفورم او السوفت وير مش سيف او السوفت وير اتعمل له هاك etc etc وهكذا. فبالتالي ميزه السيرفرلس اركتكتشر ان هو بيبروموت such a thing by giving people tools that are well tested و giving developers the chance to focus on what's really important, that is writing high quality code, writing good tests for the code, rather than having to worry about managing the environment والinfrastructure اللي الكود بيرن عليها, whether that be on their local machines or on the cloud. طيب examples of serverless on the cloud, زي ما قلت AWS بيوفر Lambda for function as a service وبيوفر other services للباك-end as a service. Azure عنده Azure functions علشان تابلاي بيها function as a service و similar services like that offered by Amazon for back-end as a service. وجوجل كلاود عنده برضو functions for supporting function as a service. we also have Firebase. ده in case انك انت هتحب انك تستخدم الحاجه اللي offered by الفيمous cloud providers زي AWS, Azure and Google Cloud. If you wish, لو انت عندك Kubernetes او اي بلاتفورم تاني و you wish to deploy your own serverless platform علشان apply بيه function as a service, ف you have many different options. النهارده احنا هنتكلم على اول option اللي هو Kubeless, لكن there is a big list of other options you can use والاوبشنز دي موجوده قدامكم على السكرين. Okay, that was a very quick introduction about serverless architectures. Let's now talk more about function as a service. Function as a service يعني is considered an evolution of cloud platforms. كلنا عارفين إن when we got introduced to the cloud, it was always compared with يعني hosting your own infrastructure on premises, where we all knew about infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. طبعا I'm not going to go يعني into those. I believe يعني the audience already knows يعني a lot about those. But anyway, when we got exposed to the cloud, this is يعني what the cloud offered. بعد كده ظهر الكونتينر as a service. إن أنت دلوقتي يعني if you are delivering الارتيفاكتس بتاعتك as Docker containers أو بترنها as Docker containers, instead of having to يعني manage your own Docker أو manage some orchestration solutions زي Kubernetes, this can be offered by the cloud through container as a service. وبعد كده جه الايفولوشن بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو الفانكشن از ا سيرفيس. فبدل ما كنا زمان بنستخدم الانفراستراكشر از ا سيرفيس اللي هو كان بيديني في ام وانا بعد كده بمانج كل الحاجات اللي فوق الفي ام دي من اول الاوبريتنج سيستم واطلع فوق, و instead of platform as a service ان انا I deploy my artifact into some platform where I manage my application, و container service ان انا بمانج my containers يعني والحاجات اللي above that. دلوقتي I don't have to do all of that with function as a service. The only thing I have to manage is just my code, not even my application, لأن something else manages the application دي for me. Okay, so the only thing I have to maintain is just the functions, اللي هي little bits of code
that I deploy to a platform that offers function as a service. فبالتالي function as a service is really an evolution of cloud platforms. ناس كتيرة ممكن تسأل سؤال، طب ايه الفرق بين الفانكشن as a service والبلاتفورم as a service؟ فهنا انا باخد من a really nice tweet، اوكي، كنت قريتها على تويتر. فالتويت دي بتقول ايه؟ If your PaaS can efficiently start instances in 20 milliseconds that can run for half a second, then call it serverless. فبالتالي لو انت مثلا بترن وبتديبلوي الكونتينرز بتاعتك على حاجه زي اوبن شيفت مثلا، لو الكونتينرز دي ممكن تقوم في 20 ملي سكندز وترن just for half a second، يبقى you're doing serverless architectures على اوبن شيفت. بس if you can't do that, then you probably have to go for something that really does function as a service. دلوقتي بقت الناس حتى بتتكلم على using languages مثلا زي Go أو using virtual machines زي Graal VM، frameworks زي Quarkus for example، لأن ده بيدي الابلكيشن بتاعتك الكابابيلتي إن هي تستارت very quickly. بس مع ذلك برضو if you want to achieve something similar to what is written in this tweet, you really need to go for function as a service. Function as a service برضو is an evolution to architectural styles. We started زمان with monolithic architectures where كل اللوجيك وكل الموديولز وكل الكومبوننتس بتاعتك are basically in a single unit. بعد كده we went to service oriented architecture، بقت الابلكيشن بتاعتي متقسمة على more coarse grained services. بعد كده رحنا للمايكرو سيرفيس architecture where we split our application into more fine-grained services. Then came function as a service اللي هي next step في evolution بتاع architectural styles. And now instead of having microservices, now we can have functions that we write, that we test, and that we deliver to a platform that runs functions as a services. This is also an evolution to architectural styles وزي ما كانت المايكروسيرفيسز ليها مميزات مثلا في قصة السكيلابيلتي ان انا I can scale just يعني a small unit of my software solution وماليش دعوة ببقية السوفت وير يعني components الباقية. لا انا دلوقتي I can scale just يعني a piece of code أو a function that does very specific logic and not have to worry about the rest of my functions or code. It's also an evolution to software development. احنا زمان علشان كنا develop كنا بنحتاج في كتير جدا من الأوقات إن احنا نقوم VM عندنا ونقوم عليها ويكون قايم عليها الفول software development environment علشان نقدر نديفلوب. وهكذا الموضوع ابتدى يتطور. لكن دلوقتي we don't have to do all of that. Okay, we can simply write our code on any IDE with very simple steps. الكود ده يوصل على الفانكشن از سيرفيس بلاتفورم بتاعي واقدر اني اجربه بسهوله، مش محتاج ان يبقى عندي a lot of tools ويعني a lot of components installed عندي على الماشين علشان اقدر اني write and run my software. It's an evolution also to software development in general. طيب why would I go to function as a service؟ مش بس علشان هو it's an evolution to the cloud و it's an evolution to software architectures و software development. If you are developing an application which you intend to run in a container والcontainer ده هيرن على Kubernetes, your end-to-end pipeline هيبقى شبه حاجة زي اللي انت شايفها دلوقتي على السكرين. فالبايبلاين الكبير قوي ده بتيجي معاه complexity وبيجي معاه cost. انت you have to commit your code to يعني a source code repository او version control
you have to trigger a build or a job على continuous integration server بتاعك. You have to package الكود بتاعك ده into a Docker image. هترفع الايمج دي على some Docker repository أو some artifact repository. ممكن تستخدم solution تاني علشان continuous delivery زي مثلا Spinnaker، وبعد كده deploy الحاجة بتاعتك على Kubernetes. This is complex. But with function as a service, you may not need all of that. You just write your functions, and with a single line on your terminal, you can get that built and up and running on Kubernetes in very few steps. I think I need to go a little faster. This slide covers the advantages. I'm not going to go through all of those. Let's start talking about Kubeless. So what is Kubeless? Kubeless is a Kubernetes native serverless framework that lets you deploy small bits of code functions without having to worry about the underlying infrastructure. فبالتالي it's a framework that allows you to achieve كل اللي اتكلمنا عليه في السلايدز اللي قبل كده. This is how Kubeless will look like when you start using it. You're going to have your infrastructure as a service somewhere on the cloud. الحاجة دي هيبقى عليها Docker. Kubernetes هيبقى موجود عندك you have Kubeless running over Kubernetes. وبعد كده زي ما قلنا, all you have to worry about is just writing the functions that will run over Kubeless, which will run inside pods on Kubernetes. ايه هي architectural components بتاعت Kubeless? We have three main architectural components. We have the functions اللي هي pieces of code اللي انت بتكتبها ب some runtime that is supported on Kubeless, some programming language that Kubeless supports that will run above the framework. We have triggers. الtriggers دي هي اللي بتقول when will the function be أو how the function will be triggered. وهكفر بعد كده what types of triggers do I have on Kubeless. وبعد كده runtimes اللي هي runtimes اللي بترن فيها pieces of code بتاعتك على Kubeless. فاحنا قلنا what a function is a representation of the code to be executed. وقلنا triggers هي event source the function is associated to. basically ايه هو event اللي لما هيحصل الفانكشن هتبقى triggered وهترن بيه. فin Kubeless we have three types of triggers. We have HTTP triggers, basically ان انت بتexpose الفانكشن بتاعتك as a service over HTTP وبتعمل لها call once الcall دي حصلت the function gets triggered and executed. في cron job triggers اللي هي انت بتعمل schedule. السكيدول ده لما بيجي وقته الفانكشن بتقوم بترن وبعد كده بتقفل. وفي البوب سب تريجرز اللي هو لو باستخدام كافكا فلو في a certain message that is published on كافكا المسج دي هتريجر Kubeless انه يقوم الفانكشن بتاعتك to consume المسج دي وتدو اللوجيك اللي انت عايزه عليها. Kubeless also allows the developers to create their own custom triggers if they want. If you want to support some other pop-up trigger, etc., you can do so. Okay, runtimes represents the languages and runtime-specific environments in which functions will be executed. When you write your code, this code has to run on a specific runtime. available runtimes اللي موجودة دلوقتي هي الليستة اللي قدامكم دلوقتي. As you can see, دي languages أو platforms اللي most people will be using to write their server-side logic. Where in case you want to use a different programming language or a different framework, you can always write custom runtimes, where there are a lot of custom runtimes available on the internet, which you can simply deploy to Kubeless and use to run your functions.
طب ايه ال other features اللي Kubeless بيديها لك؟ Kubeless supports auto scaling since it's based on Kubernetes, it supports also scaling using HPA اللي هو ال horizontal pod auto scaling. فانت basically الفانكشنز بتاعتك بترن in pods. Using specific configurations you can have Kubernetes scale ال pods دي over different nodes على Kubernetes يعني automatically. برضو بيoffer features such as monitoring using Prometheus and Grafana. You can monitor basically your pods with your functions through those. وبيoffer برضو data stream events using Kinesis. Okay, I think I'm out of time. Basically the slides التانية I will be sharing the slides over slide share right after this session. I'll be happy طبعا to answer any questions after that. The next slides are going to cover the advantages of Kubeless. A simple example, you can execute using Java, where an FAQ session and serverless architectures may be new to some people, so they're going to have a lot of questions. So I did try to cover these questions in the slides. So of course, I will be happy, Nana, answer your questions in the Q&A session. Thank you very much. وآسف لو كنت يعني أخذت أكثر من الوقت. Thank you.